bonsoir à toutes et à tous, et je vous demande d'accueillir avec toute la chaleur qu'il mérite Ronan Day-Lewis. Compris le bonheur qu'on a de vous avoir ici ce soir et l'honneur. Thank you. Lovely to be here. And Ronan is so sorry not to be here tonight. You'd have a lot more fun if he was here too. Merci beaucoup et évidemment Ronan est désolé de ne pas avoir pu être là. Ce serait évidemment beaucoup amusé s'il avait pu être parmi nous. Ma première question sera justement sur Ronan. Quand on voit le film, on sent son amour du cinéma, ses désirs de cinéma, l'inventivité dont il fait preuve en termes d'image, de mise en scène et de direction d'acteur. Quand est-ce que vous avez compris qu'il voulait faire ce drôle de métier-là, de cinéaste? Comment il vous en a parlé la première fois? Well, it really began with Ronan. Ronan's a painter as well as a filmmaker, and from the earliest age that I can remember, he was making marks. He had an innate and extraordinary ability to make images, and something that we, as his parents, have really just followed since that time. And similarly, his mother, Rebecca, she was a painter, began as a painter, and then at a certain moment in her life had felt the need for the images to move. And I think Ronan followed almost a similar kind of a path. En fait, Ronan donc, est peintre en plus d'être cinéaste, et je me souviens que dès son plus jeune âge, effectivement, il avait un sens inné de l'image. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'en tant que parent, sa mère et moi, on a accompagné vraiment depuis son enfance. Et de manière assez étonnante, Rebecca, sa mère, a commencé en tant que peintre et à un moment dans sa vie a aussi ressenti le besoin de mettre du mouvement dans ces images-là. Donc on voit qu'il est en train de suivre un peu le même trajet. I worked as as a pair of hands. I've always been a pair of hands that Ronan could use whenever he needed. And many years ago, we made a Nike commercial together when he was about 12. And the hero of the commercial was a Russian tortoise called Martha. And we really believed in it. He did call Nike and see if they were interested, but anyhow. And that was one film, and then he made a number of short films for a new album of Philip Glass's music, which Katya and Ariel Labec recorded a few years ago. He made 3 very beautiful films on his phone at that time. So it's been part of his life for a few years now. Et moi, donc, j'étais présent dès qu'il avait besoin d'un coup de main sur des projets. J'ai le souvenir que dès l'âge de 12 ans, il m'avait mis en scène dans une pub pour Nike, dont le héros, l'héroïne était une tortue russe qui s'appelait Martha. Et il y croyait tellement qu'il a appelé des gens chez Nike pour leur proposer le projet. Donc ça, c'était vraiment l'origine. Et puis ensuite, il a fait un certain nombre de courts-métrages, notamment autour de la musique de Philippe Glass avec Katia et Maria Labec. Il a fait 3 très beaux films. Donc ça fait un moment aussi qu'il est habité par la réalisation. J'imagine que pour Anemone, c'est lui qui a fait un pas vers vous, puisqu'il vous demandait régulièrement un coup de main, mais là c'est plus qu'un coup de main.
C'était quoi les premières discussions autour du film? Qu'est-ce qu'il vous a dit? I think it began, for me, it began with a very pure wish to work with him, because I felt it seemed possible that I mightn't go back to doing this work. I felt maybe I just didn't have anything more to offer, and I knew that Ronan was going to go on to make films, and there was a sadness in me to think that we wouldn't have that chance to work together. And it was really we began with nothing, with not even, I suppose, just the kernel of an idea was a shared interest in brothers, in a meeting of two brothers who'd been estranged. And that was a sort of common ground that we found quite quickly. But for me, it was just the pure wish to work with him. Tout ça a commencé autour d'un vrai désir sincère de travailler avec lui, c'est-à-dire que ça me semblait d'une part très difficile pour moi de revenir dans ce métier, j'avais l'impression de ne plus avoir grand-chose à proposer, et en même temps je savais que donc, lui allait se lancer dans cette carrière, et ça me rendait assez triste de savoir qu'on n'aurait peut-être jamais l'occasion de collaborer. Donc en fait on a écrit à partir de rien, on est parti de pas grand-chose, si ce n'est un attrait pour la question de la fraternité, et on avait cette idée de frères éloignés qui allaient se réunir, et ça a constitué un peu notre terrain d'entente initial. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que vous coécrivez un scénario. C'est quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps, ou c'est vraiment l'occasion qui a fait que vous êtes lancé aussi là-dedans? Yeah, I did try a couple of times. I wrote a script many years ago with my wife, which we thought was hilarious, but no one else seemed to find it very funny. And there have been subjects that have appealed to me in that kind of a way, but this was the first time that I genuinely felt that beginning with nothing, that we could find out some way of doing this thing together. And we weren't always in the same place at the same time. Ronan obviously was working as a painter, I was doing other things, and so, but we did make a very firm decision that we would only ever write when we were in the same room together. And for that reason, it took us, 2 or 3 years to do it. And I suppose the center of the work, which was really a kind of like a pure food and drink for me, was through improvisation, finding the people through improvisation. En fait, j'ai essayé plusieurs fois d'écrire dans le passé. J'ai notamment écrit un scénario avec ma femme qu'on était probablement les seuls à avoir trouvé hilarant, parce que les gens à qui on l'avait proposé n'étaient pas vraiment de cet avis. Mais ici, le sujet me parlait sincèrement, et on a pu justement partir de rien et trouver comme ça une porte d'entrée dans ce sujet. On s'était fixé comme règle de n'écrire que quand on serait au même endroit, d'écrire dans la même pièce. Lui, à côté de ça, il avait sa carrière de peintre, moi j'avais mes propres projets. Et donc cette décision a fait qu'on a mis peut-être 2 ou 3 ans à développer le scénario. Mais pour moi, le cœur du projet, ce qui en faisait le cadre idéal, c'est qu'on a beaucoup travaillé autour d'improvisation, et c'est par ces improvisations qu'on a ciselé justement nos personnages. Même si vous travaillez autour d'improvisation, est-ce que le fait d'écrire et de savoir que vous allez être un de ces personnages influence votre manière d'écrire? Vous oubliez le Daniel Day-Lewis, acteur prochain du rôle que vous écrivez? Do you feel like knowing that you were going to be one of these characters influenced the way you wrote your character? Yeah, so that's a very good question. I'm not sure I know the answer to it. Strangely, the character of Jem is loosely based on the life of a very dear friend of mine who served as a soldier. He had a full career as a soldier. Is a man of very deep Christian faith, and we've been great friends for a long time. And so
I didn't know who Ray was when we started the process, but I already had a very strong sense of who Jem was, and so I don't think Ronan understood this. He always assumed I was going to play Ray, but I actually thought for quite a long time that probably I would play Jem. À partir du moment où alors, étonnamment, en fait, le rôle de Jem, pour moi, était beaucoup plus facile à appréhender dans le sens où il est inspiré d'un ami proche de longue date, un ancien soldat, un vétéran qui est très chrétien, et j'avais la sensation de savoir qui il était, alors que Ray, pour le coup, c'était un personnage qui m'était beaucoup plus éloigné. Et pourtant, je pense que Ronan est parti du principe que j'allais jouer Ray, alors que moi, j'étais plus proche de Jem. Une fois que le scénario est terminé, est-ce que les acteurs sont arrivés très vite? Je pense à Sean Bean, je pense à Samantha Morton. Comment s'est fait ce processus-là? Est-ce que vous avez discuté aussi de ça avec Ronan, ou c'est Ronan qui a décidé seul de ce casting-là? Well, we worked on every aspect of the film together, but obviously as the director, Ronan needed to make the final decisions about everything himself. Not that he wouldn't look for guidance at times, but we considered all the actors. Quite honestly, I don't know if we'd have made the film if Sean hadn't done it, because I couldn't think of anybody else. I never worked with Sean, but we'd sort of know, we'd followed each other since we were youngsters, and I knew his work very well and admired his work so much, and I just couldn't think of a single other person to play that part. And Ronan felt the same way about him, but we had a casting director who's very, very special, called Shaheen Baig, who works with Shane Meadows a lot. And she was extremely instrumental in helping guide us through this, and it fell into place so easy. Like Samantha is one of the finest actresses working, certainly in my lifetime, and so we hardly dared hope that she'd join us, but she did. We were very lucky. And Sam Bottomley as well. I don't know if any of you saw a film called How to Have Sex a few years ago, which I thought was a remarkable film. And that's when I'd seen Sam Bottomley in that, thought he was very interesting young person. On a travaillé sur chaque aspect du film ensemble, mais en fin de compte, c'est Ronan le directeur et c'est lui qui avait le dernier surtout. Alors on a discuté effectivement du casting. Et moi je ne sais même pas si on aurait pu faire le film en fait sans Sean Bean, ça me paraît assez impensable. On n'avait jamais travaillé ensemble, mais je suivais sa carrière attentivement depuis les débuts et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et puis pour ce qui est du reste du casting, en fait, on a travaillé avec une excellente directrice de casting qui s'appelle Shane Baig, qui travaille notamment avec Sean Meadows. Et ses conseils nous ont été extrêmement précieux. C'est notamment elle qui a conseillé Samantha Morton, qui est, je pense, une des meilleures actrices vivantes. Donc on a eu beaucoup de chance qu'elle se lance avec nous dans l'aventure. Et puis son fils est joué par Sam Bottomley, que j'avais découvert dans How to Have Sex, et qui est vraiment un acteur particulièrement fascinant. Je parlais tout à l'heure de l'influence que pourrait l'acteur sur le scénariste Ronan Day-Lewis. Et là, c'est la première fois que vous interprétez un personnage que vous avez coécrit. Est-ce que dans votre processus de création d'acteur, ça modifie quelque chose? Yeah, that's a good question. I'm sort of like I'm an old horse that tends to just sort of do things the way I do them, almost regardless of what's going on around me. And I found a way of working that seemed to suit me a long time ago, luckily, and really followed that path. It's true that this certainly did make a difference, but only in as far as that period of time where I would customarily be searching for the sense of an interior life of another human being that was unfamiliar to me. That sometimes could take a very long time.
before the shooting begins. But in this case, by the time we completed the script, largely because of the I suppose rather dynamic quality of improvisation when it works. I felt that I knew everything I needed to know about him, so it saved me a bit of time. Vous savez, moi je suis un peu comme un vieux cheval, c'est-à-dire que je fais mon truc un peu indépendamment de ce qui peut se passer autour de moi, et j'avais l'impression d'avoir justement trouvé ma méthode. Et ici, c'est vrai que ça a peut-être changé quelque chose dans le sens où en tant qu'acteur, j'ai tendance à passer beaucoup de temps à faire des recherches pour trouver justement cibler ce qui alimente la vie intérieure de cette personne étrangère que je vais devoir incarner. Et ça peut prendre du coup un certain temps en amont. Et ici, quand on avait fini le scénario, peut-être à cause de cette énergie très particulière avec nos improvisations, j'avais l'impression d'avoir justement une porte d'entrée plus claire dans nos personnages. La manière dont vous travaillez dépend aussi du metteur en scène qui va vous diriger. Qu'est-ce qu'a souhaité Ronan avant le film? Est-ce qu'il vous a tous réunis? Est-ce qu'il a fait des répétitions avec certaines scènes, ou juste une lecture avec tout le monde? Comment il a agi avec vous tous avant le tournage? Yeah, I mean, one of the great joys for me, of course, perhaps the greatest joy of all, was to watch my son become a film director. And he had, very often it's a matter of instinct in a person, the way in which they relate to others, and everything finally relies on the way in which I think a director relates to the people on both sides of the camera around them, most obviously with the actors, but also with the close crew as well. And it seemed to me from the very beginning that he had a natural ability with that collaboration. Surprising perhaps for somebody who worked as a painter for most of his life, which is such a solitary line of work. But I think it was a source of great nourishment to him to be surrounded by people sharing the same. Should I keep going? You always hope to be surrounded by people that are like-minded, and we were. And I think Ronan was very inspired by that sense of the team around him. Yeah. Je pense que le plus grand bonheur pour moi sur le plateau, c'était de voir justement Ronan devenir cinéaste, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'instinct, et notamment dans sa capacité à créer un lien avec les autres. Ça, c'est essentiel quand on est réalisateur, mais dans sa manière de parler non seulement avec les acteurs, mais aussi avec son équipe, j'ai trouvé qu'il avait une capacité innée à collaborer, ce qui peut être surprenant pour un peintre, parce que c'est un travail qui est très solitaire, mais ici je pense que le fait d'être entouré, d'être bien entouré, l'a beaucoup transformé, l'a beaucoup nourri. Et quand on se lance dans un processus artistique, on espère qu'on va trouver justement des gens avec qui on va avoir des atomes crochus, et c'était le cas ici. Et donc j'ai vraiment l'impression qu'il a été inspiré et poussé par toute son équipe. In terms of his everyday working methods, so I mean, I'm afraid again, like it's my personal affliction, but I don't like to rehearse. I never really have done on film. Perhaps I had to when I started out, and realised fairly soon that it just didn't suit me. But of course, your colleagues have different needs, and you have to find a way of compromising so that everyone's needs are met. In this case, all my principal scenes were with Sean, and Sean is basically, he's up for anything, and so we just launched into it day by day. We didn't ever rehearse. We'd gather sometimes at the end of a working day, myself, Sean and Ronan, and then we'd just figure out some idea of where we might end up in that space, just so that they knew where to put the light. But beyond that, we didn't touch the text. We didn't rehearse.
Effectivement, je pense que en ce qui concerne ma méthode de travail, je n'aime pas vraiment répéter, et ça depuis mes débuts, j'ai senti que c'était quelque chose qui ne me correspondait pas. Alors, quand on travaille avec d'autres acteurs, il faut évidemment s'adapter, il faut être prêt à trouver un compromis, un terrain d'entente. Ce qu'il y a bien avec Sean, justement, c'est que lui, il est ouvert à tout, donc nous, on collaborait vraiment jour après jour, on n'a jamais répété pendant le tournage. Simplement, le soir, on débriefait un peu ce qui s'était passé avec Sean et avec Ronan pour essayer de voir quel serait le point d'arrivée suivant. Mais à chaque fois, c'était vraiment sans répéter le texte directement. Le premier jour de ce tournage, alors que vous n'aviez pas été sur un plateau depuis des années, vous vous sentiez comment? Vous aviez plus le trac que d'habitude. Le trac aussi parce que c'était le premier jour sans doute aussi pour votre fils, mais qu'est-ce qui se passait dans votre tête? I don't think I've ever gone to work without a huge sense of self-doubt. I mean, obviously for everyone's sake, mostly my own, but for everybody, it's something you need to get over pretty quick. But I almost always, as the first day approaches, I begin to start wondering if I know how to do that work anymore. But on the other side of things, because of the nature of preparation, I think if it's thorough, if you've chosen the right way to approach things, I'd always believe that the moment that you find yourself in the presence of a camera for the first time and you're surrounded by all the grotesque paraphernalia of a film set with cables and trucks and people in orange anoraks and walkie-talkies, and that stuff sort of fills me with dread, actually, when I sort of first feel the presence of that. But because of the work that's gone into the approach, it feels like just a continuation, and I think that's the calming effect, is to just remind oneself it's a continuation of work that's started a long time ago. It's a trick, it's not really. Je pense pas avoir jamais été sur un plateau sans justement être envahi par le doute, et évidemment il faut arriver à surmonter ça en tant qu'acteur. Alors presque toujours je me demande si je vais être à la hauteur, si je vais être capable de jouer à mesure que le premier jour du tournage approche. Mais quand je sens que j'ai trouvé la bonne porte d'entrée par rapport à mon personnage, ça me rassure plutôt. Alors je crois que justement quand j'arrive sur un tournage au début et que je vois cette espèce d'attirail grotesque avec les camions, les techniciens qui ont tous des talkie-walkie, ça génère forcément en moi une forme d'angoisse, mais justement à cause de tout le travail qui a pu être fait en amont, il faut vraiment voir le travail sur le tournage face à la caméra comme la suite logique de toute la préparation qu'on a pu faire, et ça c'est quelque chose qui a tendance à me rassurer beaucoup en fait. Dans ce personnage passionnant à jouer, il y a quelque chose qui est très fort, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas parlé depuis des années, où donc chaque phrase, chaque mot, chaque syllabe qu'il va prononcer est quelque chose de particulier, il va sans doute pas sortir de la même manière que s'il avait parlé depuis 10 ans. Est-ce que ça, c'est aussi passionnant à jouer, cette manière de dire ces mots-là, qui sont les mots de quelqu'un qui n'a plus parlé depuis tout ce temps? Yeah, no, it's you definitely hit on something with that question. If I was to elaborate just one more detail of that shared fascination that I had with Ronan, the idea of two brothers who've been estranged for a long period of time coming together again. So that, where does that, what is the story of those two people? And one part of that was very much to do with the silence that one of them had lived in. In other words, the only voice that really had been his companion for all those years was his internal voice. And almost the sound of his voice in that room is strange to him when he first begins to find some way of
expressing things. And then, of course, when the floodgates open, he can't stop talking. Je pense que vous avez vu juste ici, effectivement. Je pense que à l'origine de notre fascination commune avec Ronan pour ce sujet, c'était donc l'idée de réunir deux frères qui avaient été séparés pendant très longtemps. Et quand on se demandait justement quelle était leur histoire, qu'est-ce qui s'était passé, il fallait donner de la place au silence de Ray, puisqu'on imagine que la seule voix qu'il a entendue pendant toutes ces années, c'est sa voix intérieure. Et donc, effectivement, il y a cette étrangeté avec laquelle, au moment où il va se mettre à parler, c'est comme si le barrage rompait et que là, tout commençait à couler à flot. Vous parliez de la manière dont vous écrivez avec Ronan, qui vous jouez sur des improvisations. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation avec Sean aussi sur le plateau, où, pour le coup, tout a été défini avec le texte, donc vous suivez le texte et les situations au plus près? Yeah, we did follow the text. I mean, the text, the result, what we ended up with was the result of numerous hours of I basically improvised all the characters, including Nessa. But you know, for the first good few months, Ronan and I were stuck in the shed with those two fellas, and at a certain moment we thought, we've got to get out of this shed. And that's when we began to develop the idea of Nessa and the life that she was leading in Sheffield with the son. Yeah, it was really, we really followed the text. I'm sure the way it happens on any given day, lines emerge, things emerge that you hadn't planned on, but for the most part, we really followed the text. On a quand même beaucoup suivi notre scénario. Alors, ce qui est particulier, c'est que j'avais improvisé tous les rôles qu'on voit à l'écran, même celui de Nessa. À l'écriture, en fait, assez rapidement, on s'est senti un petit peu bloqué à n'être que dans ce cabanon avec ses deux frères. On s'est dit il faut absolument qu'on en sorte. Donc on a imaginé justement la vie de Nessa à Sheffield avec son fils. Mais pour la plupart, effectivement, on a suivi le scénario, même si sur le tournage, évidemment, il peut se passer des imprévus qu'on va intégrer. Est-ce qu'il y a eu une scène que vous redoutiez particulièrement tourner et vous vous dites ce matin-là, ah ça y est, on y est, je dois faire cette scène-là qui est compliquée, ou vous ne fonctionnez pas du tout comme ça? Was there any scene that you were specifically anxious about, that the morning of you were like, this is the one scene? I don't think so. Every day has its own very special anxieties attached to it. But it's true that because we were shooting in a place called Anglesey, it's meant to be set in the north of England, and we looked to find the locations in North Yorkshire, but what we found that suited us perfectly was in West Wales, Northwest Wales. I think the environment of that place gave us a huge amount in terms of its very particular presence, everyday presence. The scenes came and went. We were always subject to the elements. It's a bit like Ireland, where I live. The weather is wild, and you can have 4 or 5 completely different kinds of weather in a single day, in a single hour sometimes. And when we came to do the scene in the dunes at the end, where Ray talks about his experiences in the north of Ireland, there was a huge storm during that night, and the place was destroyed that we planned to shoot in, and it looked as if possibly we might even have to postpone that day's work. And we just decided to go ahead. We moved it elsewhere along that extraordinary beach, and we just got on with it. And so it began with imperfections that day,
and there was a lot of anxiety amongst us, but I think the decision to go ahead was the right one, because sometimes you're just ready to do something and you can defer it for all kinds of reasons, but you never, I know it's my job to be ready all the time to do no matter what, but I don't really function like that, and it just happened that day felt like the right day to do it, so. Je pense que chaque jour vient avec son lot d'angoisse. On a tourné à Anglesey, alors on cherchait un décor dans le nord de l'Angleterre, on a fait des repérages dans le nord de la région du Yorkshire, et puis finalement on s'est rabattu sur Anglesey, qui est une petite île en fait au nord-ouest du pays de Galles. Et l'environnement nous a énormément offert de par sa présence qui est très très forte et qu'on sent à l'image. Alors cela dit, ensuite, on a effectivement été confronté aux éléments, dans le sens où c'est un endroit où la météo peut varier 3-4 fois par jour, parfois 3-4 fois en une heure, c'est un peu comme en Irlande, là où je vis. Et donc il y a cette séquence à la fin du film, dans la dune, c'est une séquence importante où Ray va se confier sur ce qu'il a vécu en Irlande du Nord, et la veille du tournage, une tempête a complètement détruit justement notre décor, donc on s'est dit, est-ce qu'on reporte ? En fait, on a fini par choisir de tourner un petit peu plus loin, sur la même plage, qui est un lieu absolument incroyable. Et je sentais qu'il y avait quand même un lot d'angoisse qui commençait à parcourir l'équipe, mais j'étais intimement convaincu que le choix d'aller de l'avant était le bon, dans le sens où, alors déjà en tant qu'acteur, il faut qu'on soit prêt pour quoi qu'il arrive, mais qu'on aura toujours des raisons de reporter pour une raison X ou Y, mais que moi je sentais que c'était le bon moment, que le moment était venu de tourner cette scène-ci. Le personnage est aussi passionnant par le mystère qui est autour de lui. Et je me disais, est-ce que vous avez écrit plus de choses sur son passé et que vous en avez enlevé au fur et à mesure de l'écriture, ou même sur le plateau, ou est-ce que voilà, c'était à peu près ça dès le départ qui était donné de lui? Yeah, we lost a certain amount. We had to. I mean, in the writing and also obviously in the cutting room, goes without saying. We lost some scenes which, of course, felt so precious to us, they always do. But you know, if your thinking's right, you know when something just hasn't earned its place in the narrative. But yeah, the writing of it, it was quite expansive. A lot of the writing, and we did try to distill it over a long period of time. Now, plenty of people probably think that we failed utterly to do that, but we did work hard at least to try to do it, yeah. Oui, alors on a dû beaucoup couper, que ce soit à l'écriture ou au montage. Évidemment, à chaque fois, c'est une difficulté parce qu'on a l'impression que tout est très précieux. Et en même temps, je pense qu'on sent intimement quand une scène ne mérite pas de figurer dans le montage final. Au départ, l'écriture était beaucoup plus dense, et puis on s'est donné du mal vraiment pour retirer. Je pense que c'est un travail facile, mais c'était vraiment un sacerdoce de savoir où est-ce qu'on allait couper. Deux dernières questions à vous poser. La première, c'est qu'on voit l'univers visuel incroyable qu'a votre fils validé. Est-ce qu'il y avait un mood board dès le départ où vous indiquez tout ça et qui, sans doute, vous aide aussi à créer? Est-ce qu'il avait tout en images avant le début du tournage? Yeah, Ronan worked really, he's a hard worker. He worked very hard on creating a number of mood boards for it. He also did quite a lot of, you know, he drew up a lot of the scenes in you know, in cartoon form. Ronan obviously functions at a very high level visually, a very distinctive visual sensibility, and oddly, as we were writing, some of the images from his painting began to creep into the story, and I think I encouraged him. I think he was worried that maybe it would seem as if they were somehow, you know, that they hadn't earned their place. But
I love what he does. I love the wildness and the courage of it. And it may not be to everyone's liking, but I do believe that the film that Ronan created is something that is absolutely true to himself, and that's a very hard thing for any filmmaker to do at any stage, but for a first-time film director to stick to what they believe in against all the cacophony of advice around them. It takes a lot of courage and a lot of self-belief, and I'm very proud of him. Ronan est vraiment un bosseur, et je sais qu'il s'est donné beaucoup de mal pour faire des moodboards sur ce film, mais il a aussi dessiné un certain nombre de séquences. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui marche beaucoup à l'image, qui a un sens très particulier justement de l'image. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, on retrouve beaucoup de ses peintures dans le scénario. Ça a imprégné beaucoup de scènes, et il était inquiet que ce soit peut-être un peu gratuit. Moi, j'étais pas si inquiet parce que j'adore son œuvre. C'est une œuvre que je trouve folle et courageuse, qui est peut-être pas pour tout le monde, mais ce qui me plaît dans ce film, c'est que je trouve que c'est un long métrage qui exprime vraiment qui il est, et ça, c'est tellement dur, mais encore plus quand c'est un long métrage. Il a su se battre justement parce qu'il croyait en ses convictions, malgré tout le bruit qui peut exister autour d'un tournage. J'avais une toute dernière question. J'ai parlé du premier jour de tournage, je voudrais finir par le dernier. Qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là? Est-ce que vous avez dit, allez, j'aimerais bien retourner une autre fois et un peu plus vite, et pas nous laisser autant d'années sans vous? Yeah, it never really happens like that. There was tremendous joy and a great deal of sadness on the last day. I mean, obviously the story we told is it's a hard story. It's a hard story. It's not an easy story to live with, and I think it would be easy for people to imagine, therefore, that the work is somehow, it's like doing a penance of some kind to explore difficult themes, but the opposite is true, that it's no matter what the hardship is that the story demands, that it's a joyful thing to go into work every day, for the privilege of being able to work together. And this particular group of people we were a good group, we were a good band of people, and I loved working side by side with them every single day. And that last day's work was great joy in the sense that we'd been allowed to do this thing, and certainly sadness, because that was a unique experience to do that with Ronan. I would love to work with him again, but I'll never work with him on his first project again. It's always unique. But from a personal point of view, it takes a long time for me to sift through during the aftermath of a piece of work to find my way back to that longing again. But I do believe it will come. Ça se passe pas exactement comme vous l'avez décrit. C'est vrai que ce dernier jour, il était à la fois joyeux et triste. On peut imaginer que on a raconté une histoire qui est particulièrement difficile, et donc sur le plateau régnait un peu une atmosphère de pénitence, mais on peut aussi imaginer quelque chose de très joyeux au contraire. Et je pense que justement, peu importe les difficultés de ce qu'on est en train de raconter, il peut y avoir une certaine part de bonheur à être sur un plateau comme celui-ci. Moi, en ce qui me concerne, j'étais effectivement ravi d'être là, parce que se retrouver tous les jours avec une telle équipe, on a vraiment formé une troupe et j'ai adoré ce tournage. Le dernier jour, je pense que ça reste quand même un souvenir heureux, parce qu'on était déjà ravis d'avoir eu la chance de pouvoir participer à ce film. Et en même temps, il y avait une forme de tristesse, c'est-à-dire que j'ai adoré être là pour Ronan et l'aider à faire son film, mais en même temps, il ne refera plus de premier film. Donc il y avait un petit peu cette tristesse qui était liée à ça. Mais en ce qui me concerne pour la suite, je pense que ça peut prendre du temps, quand on termine un projet, de retrouver le désir et de savoir ce qu'on va vouloir faire par la suite. Merci beaucoup pour votre traduction. Et merci aussi.
vous accueillir pour avoir ce genre d'événement. Je tiens déjà à remercier également Condor Film, sans qui on n'aurait jamais eu cette soirée. Également un grand merci à toute Téléchef qui est là malgré une semaine bien chargée. De la salle, s'il vous plaît, de redescendre par l'entrée. Merci beaucoup. Et bonne soirée et à bientôt au Pathé Palace pour un événement. Au revoir.